ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਤੀਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉ ਤਨ ਸਹਿਜੈ ਜਾਏ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ, ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ, ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਤਿਨਾ ਕੈ ਹੋਂ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ। ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਰੰਗਨ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ, ਰੰਗਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਢੀਠ। ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀਜੇ ਮਿਲੈ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 621 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤਨੋਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆ ਕੇ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰਗਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਦਾ ਭਾਵ ਮੋਹ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਿਮੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਜਾਂ ਹਰ ਰਸ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sheikh Mandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Telang that creates the mellow and pleasing mood, helps us to focus. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 721. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Telang, and the beat of the jodi or tabla, which is essentially drums, needs to be in the third house. Those who know how to play the tabla and jodi, they will understand what is third house. Guru Maharaj begins the Hukamnama with precious words, which are words of praise for God, referred to as Mangala Charan. Ik Onkar Satgur Prasad. Whatever you see and whatever you cannot see is all different forms of God. God, with his one word, has created the whole creation. The word is Onkar. With one word, God has created the whole universe. God pervades in the form of word through and through the creation. The word is Onkar. Word Onkar manages the whole universe and is managing right now. The reason I'm able to speak and you are able to watch and hear is because of presence of God in the form of word Onkar. Otherwise, it's impossible. So, Ik Onkar means God who is word and the only word that sustains the whole creation, including birth, sustenance, and death. Satgur means God is the ocean of true wisdom, and God is the ocean of prasad, means the bliss, the mercy. Question now is, if God pervades everywhere, how do we connect to God? Question was asked from Guru Nanak Dev Ji Maharaj, and Guru Nanak Dev Ji Maharaj replied in simple words. ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਨਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਨਾ. You pervade the water, space, lands. You are in plantation. You are everywhere. Guru Arjan Dev Ji Maharaj further expands, Jo disai so tera roop, Gun Nidhan Govind Anup. Whatever I see is just you, nothing else. Look at the matter, I can see you. Guru Nanak Dev Ji Maharaj was asked how God is in water. Who are these people? Are they different from God? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replies, Ape machi machli, ape pani jal. If you look at a fisherman, fisherman is created by God. God is present in the fisherman. God is present in the water. God is present in the matter which is used to create the fishing rod. And God is the net. So where is the catch? Why people are suffering? Why there is so much crime and so much conflicts in the world? Guru Maharaj gives the answer. Tan pir ka ik hi sang vasa,
which होमै ਭੀਤ करारी गुर पूरै होमै ਭੀਤ तोरी जन नानक मिले बनवारी. God is present everywhere. It is our ego that separates us from God. You can imagine the metaphor Guru Nanak Dev Ji has used is there is a big thick wall of ego between us and God. Those who are able to shatter their ego and they are humble, they enjoy presence of God and they don't look at any worldly players. They mean nothing. But those who are full of arrogance, they indulge in the materialistic players. They become selfish, they become arrogant, and they cause conflict in the world, in the families, at nation level, in the families, at city level. These people are troublemakers. So, how do you enjoy God's presence? First of all, Guru Nanak Dev Ji Maharaj admits, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲੱਭਣ ਗਾਏ. God, I have big problem that my mind and body, they are immersed in the color of Maya, the greed and attachment of material. So for me, it is impossible to shatter my attachments, get rid of my ego. I need your help. मेरे कंत न भावै चोलड़ा प्यारे क्यों तन सहजै जाए. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj presents us with the metaphor that our body is temple of God. It's a palace of God. How we can enjoy presence of God? Guru Maharaj has given the answer. The reason we cannot enjoy is that God doesn't like the filth of ego and attachments within the mind. So we have to take them out to be able to enjoy God's presence. And Guru Maharaj has given the example, used the metaphor that God is our husband and we are the brides. How the brides can enjoy the presence of God on the bed of our mind. It's impossible. Then Guru Maharaj gives the solution. It is possible. Although we live in this materialistic world, but it is possible. How it is possible? हो कुर्बाने जाऊं मेहरवाना, हो कुर्बाने जाऊं, हो कुर्बाने जाऊं तिना के लैन जो तेरा नाओ. Qurban means to sacrifice body, mind, and possessions. Meherwana means merciful, Almighty God. God, first of all, I acknowledge that you are merciful. You will tear apart the account of karma, clean my account of karma from this life and previous lives. And I'm prepared to dedicate my life to you. हो कुर्बाने जाओ मेहरवाना, हो कुर्बाने जाओ. And then Guru Maharaj gives us the clue. It is not possible to complete the journey on your own. You need companion. For example, whatever you want to achieve, you want to go on holiday, you always go in a group, unless you have no one else to go with. But when you go in the group, you enjoy it more. So Guru Maharaj is saying those who have dedicated their life to serve you, they follow your name, they abide by your name and will bless me with their company.
लैन जो तेरा नाव तिना कै हूं सद कुर्बाने जाऊं, and I'll dedicate my life and time to spend with such people who are your true devotees. Rahao. Then this question has been asked many times. Is it in our control to discipline ourselves? Is it in our control to get rid of our ego and very possessive nature? The answer is, it is not in our control. Guru Arjan Dev Ji Maharaj has made it so clear. Panch बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे, खेद करें और बहुत संतावें आयो शरण तुहारे. जीत लिए ओ महाबिखादी सहज सुहेली बाणी. So Guru Maharaj has given the answer that it is not in our control. We have to pray to God. We need to seek God's help. Guru Maharaj prays that I have been overpowered by the 5 passions. If someone says something to me, because of my ego, I go to argue. Then I'm so lustful, I'm so attached to the material, I forget you. I can't control my anger, and I can't control my greed. I'm so attached to my materials and possessions. Panch bikhadi ek griba, and I'm absolutely stuck like a helpless person, a poor person. Rakho rakhan hare, you are the only savior, God. Please save me. खेद करें और बहुत संतावें आयो शरण तुम्हारे. Khed means torture. These 5 passions are torturing me, and I have come to your sanctuary. I need your support. Then only I can be saved. Is it possible for us to meditate? Is it in our power and control? The answer is no. Guru Maharaj explains, जोर ना सुरते ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छूटे संसार. Jor means power and control. It is not in anyone's control to liberate himself or herself of the worldly temptations and misery. It's impossible. Whomsoever you talk to, they have problems. One or the other. Some people aren't happy with their children. Some people aren't happy with their parents. As parents are getting older, they have responsibility, liability to look after parents. Everyone has their own issue. Guru Nanak Dev Ji Maharaj has made it very clear. Nanak Dukhiya Sab Sansar, the whole world is suffering without realization of God. Only those who have realized God, they enjoy presence of God, they attain the eternal peace and joy. गुण निधान गुण तिन्ही गाए, जांको कृपा धारी, सो सुखिया धन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी. So very clear message. Further on, Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes, काया रंगंजे थिए प्यारे, पाइये नाव मजीठ. Kaya means body. So God, body is dyed with the filthy mud of this materialistic vices and passions. How do I wash them and replace them
with the love of God and devotion of God. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives us the method, step by step guide. Kaya rangan jethiye pyare. If you want to dye your body with the color of love for God, paye now majid. First thing you need to do is you need to ask God for his name, which is like a conditioner. Name of God is glorious praises of God, power of God, love of God, devotion of God. So you need to have that zeal, the desire to serve God. Paya now Majit. Majit means a conditioner, a dye. So you need to have that dye first. जिन रंगन वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग ना डीट. Rangan wala. And now you have to acknowledge it is not in your power to do anything. You have to leave it to God. God is the dyer who can color you with the beautiful color of love. And once you are dyed with the color of love, you will be in bliss. That experience is amazing. Aisa rang na deet. Deet means to see, to have experience of. You will have never experienced this state of mind where you are in ecstasy, where you are absolutely floating, flourishing, and you have blossomed forth. जिनके चोले रतड़े प्यारे कंतना के पास. Those who have their body dyed in God's love, God abides with them. धूड़ तना की जे मिला जी, कहो नानक की अरदास. Such people are so blessed. They are so amazing. I'm looking for their company so that I can have their feet dust to apply on my forehead. This is Nanak's prayer. This is my desire. So message is very clear. Have companionship with those who are God loving. Always remain humble. Never ever judge people. You never know, you may be judging someone who is one with God. That person could be a person begging in the street. Kabir Sahib and all the Bhagats, the devotees of God, they had a very simple lifestyle. They had a small house to live in. Some of the devotees, they used to live in the huts. But they were connected to God and they were most powerful. So never ever judge anyone because you don't know that person may be a saint of God, a devotee of God. And slandering or judging devotee of God brings misery. A lot of people have asked this question that despite following Guru's teaching, also studying Guru Granth Sahib, why I'm suffering? The answer is you may have made a mistake of judging someone, thinking this person is very, very bad. But you never know, you may be worse than that person. Who are you to judge? So that is why Guru Nanak Dev Ji Maharaj has given us the precious advice in the Gurbani. नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच. I am lowest of low. Everyone is above me. Nanak ten ke sang saath vaddiyan syo kya rees. I can't compare myself with anyone else. Everyone else is better than me. So this is the mental attitude we should have. It doesn't mean that you think you are inferior. It means you remain humble.
and you watch God's creation. In this creation, there are some people who are absolutely connected with God and they are flourishing. They are absolutely blissful. You can feel the kindness and love in their presence. But there are some people who are the opposite. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals this is all God's game based on law of karma. ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਈ. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj, right in the end, in 2 lines, praise to God. ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ, you are the one who has created my body. You are the one who has created the materialistic world. The matter is created by you. Maya is created by you. You are the only one who can save me from the attack of this materialistic world temptations. You can keep me away from the vices. You can dye my body and soul with the love of your, with the color of your love. Ape nazar kare, through your merciful grace, you can reform me. Nanak kaman kante bhave, ape hi rave. Guru Nanak Dev Ji Maharaj proclaims that soul bride is pleasing to husband Lord who are humble, who submit to God. And God then blesses them to enjoy his presence. Rave means to enjoy presence of God. Kaman means soul bride. Kanta means the husband Lord. Bhava means pleasing. So that soul bride is pleasing to God, who prays to God with humble mind and then enjoys presence of God. And Satsangati, once you have enjoyed presence of God, you don't want to turn back to materialistic world. Jaako ras har ras hai ayo, so an ras nahi laptayo. Once you taste something amazing, you don't want to taste anything you have tasted before, which was not as pleasant or as tasteful. So with these words, we'll switch over to the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru Pyari Sath Sangat Jiyo, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ. ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਪਸਾਰੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣ ਹਾਰਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ. ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬੋਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ. ਪਰ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ. ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬੋਰੰਗੀ, ਬੜੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ. ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, हे ਮਾਲਕ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ. ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ. ਲੱਭ ਦਾ ਭਾਵ ਲਾਲਚ, ਮੋਹ. ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਭ ਦੇ ਨਾਲ. ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ
ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਕੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੱਭ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹੋਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਧਨ ਤੇ ਪਿਰ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਖਸਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹੋਮੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ, ਮੇਰੀ ਪਾਤ। ਪਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਮੇ ਭੀਤ ਤੋਰੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ, ਭਾਈ ਹੋਮੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੇ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਭਈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਚੋਲੜਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਤਨ ਸਹਿਜੇ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗ, ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ तुम्हारे ਲੇਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਕਾਇਆ ਰੰਗਨ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਏ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ। ਮਜੀਠ ਭਾਵ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਕੰਤੇ ਭਾਵੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਵੈ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास। धूड़ तिना की जे मिलै जी, कहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे, आपे नदर करे। नानक कामन कंतै भावै, आपे ही रावे। नानक कामन कंतै भावै, आपे ही रावे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।